Fala galera, tranquilo, Medro aqui e vamos pra mais um vídeo. Hoje eu vou eu tô trazendo pra vocês o terceiro episódio da série de The Witcher. E sem enrolação, vamos ver aqui o machado. Ah, eu achei que o machado tava bugado. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo ver o mapa aqui. Sala do entardecer. A gente precisa encontrar aquelas... O que é isso aqui? Não, beleza. A gente precisa encontrar aquelas poções e tal, né? Aqui ó, uma poção para Triss, né? A gente precisa... Vamos lá, deixa eu me organizar aqui antes. Mostrar a missão no mapa. Ah, beleza, aqui ó. Tem que subir lá no primeiro andar, né? Aqui a gente já explorou todas essas salas aqui, né? Vamos ver, aqui a gente já explorou tudo no vídeo passado. Então beleza, vamos subir lá pro primeiro andar e ver o que a gente encontra, né? Pra ver se a gente consegue fazer a poção lá pra Triss lá, porque ela levou umas porradas lá do mago lá, então a gente tem que fazer ela melhorar, né? Então beleza, vamos subir aqui e vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto não aconteceu nada. Ah, acho que a gente subiu, a Triss tá aqui embaixo, não tá? Ou não? Ó, os caras estão aqui embaixo, então significa que não era lá pra frente, né? Então vamos ver aqui. A gente entrou na cozinha, então as coisas estão lá fora, certo? Então vamos lá. Vamos ver aqui, o certo seria jogar sem essas poções, essas coisas no mapa e tal, mas bom, dá nada. Vamos lá conversar com o Vesemir aqui. Oh, that was a tough fight. I found a few intruders upstairs, but... I understand they won't be a problem. Lambert, however, let the Frightener get to him. Nothing serious. Good you went after Triss and handled that mage. She was able to salvage some equipment, but it looks like the main device has vanished. Our beautiful sorceress was right, I know. You did well, Wolf. Take this armor and sword. I've been keeping them for you. Bom, beleza, deixa eu ver aqui. Há outros bruxos ali nós? Other Witchers? There were 3 Witcher schools in all, but it's been long since I've heard word of the other 2. You've met all the Witchers I know of, except for Berengar. Did I know him? I don't believe so. An introvert, he chose his own path. Actually, none here can say they know Berengar. He often ran away from Kaer Morhen, though he would always return in the end. After the trial of the grasses, he finally accepted his destiny and started training for real. Alguns sempre escapam. Always run. Perhaps. And perhaps something detains him. Bom, posso te fazer uma Can I pergunta? ask you something? Of course. Alguma ideia de quem atacou? Any idea who attacked? No, but the mage suggests no ordinary bandits. We found pins adorned with salamanders on the dead. The symbol of their organization, perhaps? I sense hard times ahead. Beleza, né? Então, vamos ver aqui. Eu descansaria um pouco e me prepararei. Beleza, vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos meditar. Iniciar a meditação. Beleza. Acho que deu. Espada enferrujada. Ah, o meu inventário tá cheio. Tá, vamos ver aqui. Yes. Yes? Ah, acho que eu tenho que descansar então. Vamos ver. Meditar por 8 horas. Beleza. Vamos ver o que vai acontecer. Tá, beleza, meditamos. A gente não tinha ponto nenhum pra distribuir, então beleza. Vamos falar aqui com o Eskel. Need anything, Wolf? I have some questions. What is it? Vamos ver. O que eu uso como base para a minha What poção? do I use as the base for my potion? Alcohol. The better it is, the purer and more powerful your potion. Ah, tá. Vamos ver aqui. Bom, We'll talk falamos later. mais tarde. Não tem, acho que
Bom, então deve ter alguma coisa pra perguntar pra ele, né? How can I help? Você parece se sentir em casa aqui. Well, I've always preferred an armory to a lab. Though Vesemir plays up the importance of potions, he's hardly an expert. After all, he's always taught swordplay. Still, he tries to teach us everything he learned when he was young, and that was a while back. But to be honest, I don't care for all these powders, mushrooms, and other trash. Ah, então tá, né? Vamos ver aqui. Não foi possível a Triss ter ajudado com a mutação do Leo? Maybe. It's a little more complicated than that. See, we've never shown her the lab, and the last mutation was completed years ago, before the battle. Vesemir can tell you more. Beleza. Você acha mesmo, se você realmente acha que... Tá, vou falar com a Vesemir. Não vou ficar desconfiando da Triss também, porque, né? Vai saber. Ah, mas eu tenho que falar com ele mesmo. Vamos ver o que mais que tem pra falar com ele. Me diga sobre o teste das gramas. It's a three-stage process. The first is the choice. Leo completed it, enduring the hard training and diet. I presume it's more than your basic lettuce and carrots. Special mushrooms, mosses, and herbs are grown in the lab. Combined with training, they accelerate muscle growth and digestion, improving the body's general condition. Does everyone pass the first stage? Unfortunately not. The liver and heart often fail, the mind sometimes too, resulting in excessive aggression. Qual é a segunda etapa? Second stage. The trial of the grasses. More idiotic tales have been conjured up about that than about princesses and dwarves. Before the raid, the lab contained vials, hearths, formulae, herbs, and the grasses. A mage and his magic were all that was lacking. Did you ever witness a trial? Just one, our own. I thought I was going to lose it when your hair turned white. The grasses affect the nervous system, so magic must control the process. The trial results in lightning-fast reflexes, reaction times normal people will never attain. Only 4 out of 10 survive. Ah, entendi. Bom, vamos ver qual que é a última etapa. And the last stage? I don't know the specifics. It involves changes like the mutation of the eyes, the bone marrow, hormones. In exchange, we see in the dark, heal much faster than ordinary folk, and gain increased resistance to poison. Interesting. What's the cost? We're infertile. The changes are irreversible? Entirely. Você viu a tempestade mágica? See the magic storm? Yes, I was out hunting. Just before the storm came, a swarm of nightjars took flight. Hundreds of them. Gray streaks across the sky, trilling wildly. Usually less of them gather, and their cries rarely sound so desperate. When the storm came, I gave up the hunt and headed toward Kaer Morhen. Met the others on the way. Entendi. Couldn't Triss have helped with Leo's mutation? Maybe. It's a little more complicated than that. See, we've never shown her the lab, and the last mutation was completed years ago, before the battle. Bom, Vesemir can tell you aparentemente a more. gente tem que falar todas as opções. Então você realmente acha que a Triss nunca usou magia para espelhar lá You dentro? really think Triss never used magic to peek inside? She respects our secrets, and she's done a lot for us. For you, I trust her. So why haven't you shown her the lab? Triss would like to use our secrets to heal people and such. I've no doubt she'd try, but it's never that simple. Ever heard of the gnome Alfred Nabel? Eskel, I have amnesia. An incomparable inventor, like most of his race. Through years of research, he discovered an amazing substance. He intended it for use in mines and quarries. Though a genius, Alfred failed to foresee his invention's possible applications. Others quickly realized that a substance designed to rip granite from the ground could destroy castle walls. Some even considered using it in open battle. I get it. So what happened to Alfred's discovery? Mages stopped it from spreading. Alfred committed suicide, and his lab burned down. Que tenso. Me fale sobre o teste das gramas. Vamos ver se consigo pular aqui. Tá, consigo. Vamos ver até a próxima. Eu acho que já ouvi o suficiente. How can I help? Como eu posso ajudá-lo? We'll talk later. Tá. O que é aqui? Vamos ver. Uma poção para a Triss.
Fiz tudo que o Lambert me disse. Devo ir falar com ele. Ah, Lambert. Eu não sei porque que a bolinha vermelha estava ali. Bom, mas vamos lá falar com o Lambert, então. Cadê o Lambert? Ah, fala sério que você está do lado de lá. Consegue falar por aqui? Não. Por que sacanagem. Sai, mano. Não quero meditar, não. Sai fora. Sai fora, mano. Não quero meditar, não. Beleza. Vamos lá. Vamos falar com o Lambert. Ah, olha, a Triss tá aqui também, ó. Beleza. What do you need? Feito. Eu tenho os ingredientes. Lá em cima não há mais perigo. Done. I have the ingredients, and it's safe upstairs. Good. You'll need 2 more things to make the potion. The claw of a mighty beast and some celandine. Vesemir will tell you where to find them. Let me teach you the formula. Tá, vamos falar com o Vesemir. Yes? Lambert me deu a fórmula. Gave me the formula. I take it you already have white gall and calcium equum. I do. What next? You'll need celandine. Take what I have. Plus the claw of a monster like the Frightener. To skin a creature, take a sharp knife and cut along the torso. You'll find the Frightener's carcass in the upper courtyard. Once you've extracted the claw, rest by the fire while making the potion. Beleza. Então a gente tem que ir lá fora agora pegar a pele do bichão louco lá. E daí a gente vai fazer a poção. Então vamos vir pra cá. Vamos encontrar a pele do Frag Knight lá, daquele Frag Knight lá mesmo. Vamos ver, cadê o bichão? Tá ali, ó. Frag Knight. Para extrair os componentes alquímicos, clique com o botão esquerdo do mouse na carcaça do Frag Knighter. Aqui. Beleza, vamos pegar aqui a garra e o olho. Fechou. Agora a gente vai voltar lá pra ficar na fogueira lá pra descansar. Acho que nem entrar em modo de descanso lá, de meditação. E daí a gente faz a poção. Então vamos entrar aqui. Vamos ali pra fogueira. Aqui. Vai, filho, senta aí. Beleza. Agora, clique com o botão esquerdo do mouse no frasco para criar poções. Cadê o frasco? Aqui, ó. Beleza. Selecione a fórmula rotulada poção para Triss. Acrescentar ingredientes automaticamente ao frasco. Ah, tá. Então, clique com o botão esquerdo do mouse no misturar na parte inferior direita da tela. Então, vamos ver aqui, ó. Poção para Triss. Tá, beleza. Ele já pega automaticamente. White Gun, misturar. Beleza, a gente fez a poção aqui agora. Vamos sair aqui e agora a gente vai entregar a poção lá pra Triss pra ver se a gente consegue curar ela, né? Então vamos lá. Ela tá, acho que ali dentro. Vamos ver. Aparentemente ela tá pra lá. Tá aqui dentro, será? Aqui, ó. Cadê você? Campfire. Escadas para o segundo. Será que ela tá lá no segundo andar? Vamos ver aqui. Uma poção para Triss. Ah, no andar superior. Então é lá em cima mesmo. Vamos lá. Subindo as escadinhas. Andar superior. Beleza. Vamos abrir aqui. E vamos levar aqui, ó. Escada para o quarto de Triss. Vamos levar lá, então. Aqui, ó. Será que é para cima ou para baixo? Ali, a Triss, ó. Tá descansando. Vamos ver o que tem aqui no guarda-roupa. Sanduíche de presunto. Cômoda. Opa, tem um vinho tinto ali, ó. Beleza. Então vamos entregar aqui a poção pra ela. Dê 2 cliques na poção de cura para dá-lo a Triss.
Cadê a poção de cura? Poção, poção, poção. Aqui, ó. Thank you, Geralt. I hope this potion helps. That was terrible. I dreamt Lambert was with me. He was staring at me, saying things like, "Don't go dying on me, Marigold," calling me big-headed. I'm so glad to see you. What? I'm glad you're feeling better. I know we should set out, but I have a feeling we won't be back. Perhaps ever. Won't you stay just a bit longer? With me? Tá, I beleza. suppose we have some time. I'm so happy you're back. When I saw you, all the feelings I tried to deny returned, stronger than ever. Triss, I'm not ready to talk about the past. Of course. O cara teve amnésia, mano. Você quer falar com I ele? just feel so... The powers. I'm behaving like a teenager. Let's focus on the present. I guess I disappointed you all. Forgive me. Não é sua culpa, você nos ajudou. Nothing to forgive. What I felt when I learned you were alive, hard to compare to anything. Oh, Except maybe what I feel as I look at you. I missed you so. Let's see if the best bed in Kaer Morhen can hold us. Credo. Mas já assim, pô, nem se conhecemos direito. Tá louco? Beleza, primeira carta amorosa. Geralt, a pleasure, as always. As always? You don't remember anything? Unfortunately. Well, you have something to look forward to then. No matter. Tell me, how did the battle end? Tá louco, né? They broke into the lab, killed Leo, stole our mutagens, and escaped. Poor Vesemir. Another protege dead prematurely. We delayed the funeral until you awoke. Thank you. As for the mutagens, their loss could prove catastrophic. Let's not lose any more time. Unless there's something you'd like to ask me? Não deveríamos continuar esperando por Vesemir. Sabe mais alguma coisa? O roubo, quais são as consequências? What are its possible consequences? Most sorcerers and rulers would sell their greedy, power-hungry souls to get the mutagens. Only a master of the arcane arts can use that knowledge. Not many of those left. Entendi. What about wealthy merchants, dukes, kings? Perhaps. Anything's possible. But speculating wastes time. We just don't have enough information. True. Geralt, can we go? Vambora, vambora. Você, Tá, We shouldn't keep eu Vesemir não sei o waiting. que escolhe aqui pra... Ah, beleza, acho que agora a gente foi embora. Partiu. Ah, beleza. Vamos dar um funeral pro cara então, né? Pro Leo, que era super gente boa. Sacanagem, mano. Pô, o cara era muito brother. We don't know where the bandits came from or who's behind them. We'll draw attention if we venture out as a group. By splitting up, we can also cover more territory. I'll go west. I know a few people there, and I prefer the coastal Then I'll climate. head east, to Kedwin, unless someone objects. That's fine. Which way should I go? South, to Temeria. King Foltest owes you a debt of gratitude. Some time ago, you removed a curse from his daughter. You might happen on the bandits' trail there. And you, Triss? I'll try to use my influence to find the bandits. If I learn anything, I'll contact Geralt. Tá bom. Falou, piazada. Até a próxima. Que triste isso, mano. Orra, acabamos de se conhecer e já estamos se separando tudo aqui. I'll gather what information I can and find you in Vizima. Triss. Don't, Geralt. I detest goodbyes. I'm liable to cry, and there's nothing more pathetic than a sorceress in tears. Don't get killed, Geralt. I don't think I could deal with that again. I'll see you soon. Beleza. Nos vemos na próxima. Falou! See you, Triss. Beleza. Agora a gente então... Opa.
Os bruxos partiram em busca de seres roubados, espalhados em pelos 4 cantos do mundo. Geralt de Rivia foi para o sul, para Vizima. E é aí que começa a nossa história. Vamos ver o que tem de bom nesta cidade. Os subúrbios de Vizima. Vai, fi. Aí, beleza. Caroline, I'm tired. Capítulo It's 1. not far now. We'll be there soon. I'm cold. We'll fetch you warm milk and honey. You'd like that. Very much. Thank you, Caroline. What are those dogs doing? Dogs? Oxe. Já é. Alvin, do exactly as I say. This is important. Run to the inn as fast as you can, and don't look back. Understand? They're evil dogs. Run! Nossa, mano. Sinistrão. É aqui que o Geralt de Rivia entra. What the hell? Shut the gate, quickly! The beast! The beast is attacking! Sound the alarm! Pô, vou fechar na cara da mulher. Que sacanagem, mano. Porra. Geralt, Melatelli must have sent you. There's a woman outside. The dogs will tear her apart. Help her. Help! No! Don't open the gate! The beasts will enter! These dogs are deadly. You people are monsters! Stand aside! I'll save them myself! Stop. Don't go out there alone. Damn you! We're all going to die! Vamos lá, mano. Eu preciso... Ô, louco. Vem aqui. Grupo. Aí. What was that? Magic, surely. The beast! Vamos ver. Nossa, agora deve ser um boss mais forte ainda. Olha! Geralt, look! Ah, time não. of the sword and axe approaches. The time of the white frost and white light. The time of madness and disdain. Tedirit, the final age. The world will perish amidst ice and be reborn with the new sun. Reborn of elder blood, of hen Iker, of a planted seed. A seed that will not sprout but burst into flames. Credo, mano. O molequinho ali tá... The old elven prophecy of Itlena. I hope he's all right. It seems he saved us from the beast. Yes, seems so. Oh, I do hope he's not hurt. I'll need to find someone to take care of him. He shouldn't be alone. We'll Beleza, stay vamos at the ficar na inn in the hospedaria. meantime. Wait a minute. I ran into wild dogs on my way here, but they were nothing like these, and I don't mean just the green fur. Know anything about them? They've been terrorizing the village for some time. Every few days, a villager is killed. The pack is led by a large hound, perhaps a wolf. People call it the beast. Someone might pay to have the beast slain. That's what witchers do, isn't it? But enough about monsters. What brings you here? I'm seeking men who wear the sign of the salamander. Seen anyone like that in the area? Shh, not so loud. There was someone, but the peasants grow silent at the mere mention of him. The Reverend might know more. You may also want to ask him about the beast. I'll Beleza. do that. Did you want to ask me something? Sim, nós nos Do we know conhecemos. each other?
It's me, Shawnee. Don't you recognize me? Whatever happened to you? I heard you died during a massacre in Rivia. Unfortunately, I lost my memory. I recall the last few weeks, nothing more. I'm afraid I can't help. Medicine's a fledgling science here in the north. I can say that your memory might come back on its own. Beleza. It's not that bad. I'm actually getting used to it. I hate to admit it, but sorcerers are somewhat more effective at this than we are. Beleza, vou falar com algum deles então. Obrigado, viu, moça? Conversaremos mais tarde. Obrigado. Vamos pegar aqui os restos. Ectoplasma e crânio de bagueste. Mais um. Mais um. Opa, pegamos um nível. Beleza. Vou pegar aqui os crânios dos Brugrest aqui. Beleza. Bom, galera, então é isso aí. Obrigado a todo mundo que assistiu. Vou encerrar o vídeo por aqui porque tá meio longuinho já e a gente descobriu bastante coisa nesse episódio, né? Então eu vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu. Nos vemos no próximo capítulo. Falou e abraço!